Ricardy's differential equation. This particular differential equation only due to Ricardy's. So when the right hand side p of x into y square plus q of x into y plus r of x. Suppose r of x is 0, then this equation becomes Bernoulli again. So when the equation is Bernoulli, then how to solve it? We discussed in the last class. The procedure already we discussed. So what is the procedure we have to apply when the given equation is Bernoulli form? How to reduce it into linear form? What is the substitution we have to apply? But when r of x is not equal to 0, then it is not Bernoulli. In such case, to solve this differential equation, we need at least one independent solution, at least one solution, trial solution we need. Otherwise, we cannot solve this equation. Suppose v of x is a known solution of the given Ricardy's differential equation. Then, to find its complete solution, the substitution is y is equal to v of x plus 1 by z. So, v of x is known solution and z is unknown function. So, y is our assumed solution. Okay. So, now let us substitute y is equal to v plus 1 by z in the given Ricardy's differential equation. Then, so what will happen is, let us see. Then what happens? The given equation will become linear form. By due to this substitution, the equation 1 reduced to linear differential equation form in Z. See, put y is equal to y v plus 1 by z, where v is function of x, z also function of x. Just let us call just v and z. Okay. So when y is equal to v plus 1 by z, substituting in the equation 1, what will get? Y dash will v dash minus z by z square, z dash by z square, left side. On the right side, p into y square, at the p into v plus 1 by z whole square, plus q into y means q into y plus 1 by z plus r. Simplify on the right side, expand the square. Then we get p into v square plus q into v plus r plus p by z square plus 2pv by z plus q by z. Now you see on the right side, the bracket term, see the term pv square plus qv plus r. That is nothing but the equation, the solution b. B satisfy the equation. See the equation 1. What is the equation 1? Y dash is equal to p by square plus qy plus r. But what is v value? V is one of the solution of the equation 1. So by substitute until the v satisfy the equation. Equation 1 satisfied by v. Equation 1 satisfied by v. And then we can replace y with v. Then what we get? V dash is equal to pv square plus qv plus r. Until the pv square plus qv plus r value nothing but v dash. So substitute that in this. Then we get v dash on the right side in place of pv square plus qv plus r. Then v dash on the right side and v dash on the left side, both will get cancelled. See this. Then what is the remaining term? Minus z dash by z square is equal to p by z square plus 2pv by z plus q by z. Then set z square as the LCM on the right side. Then we get p plus 2pvz plus qz. Now z square gets cancelled on both these sides. The remaining form is z dash minus z dash is equal to p plus 2pvz plus qz. Now shift non-z terms to the right side, z terms to the left side. Then what we get? Z dash plus 2pvz plus qz. So now z dash plus z, taking z common, 2pv plus q. What is pv, q? These three is nothing but functions of x. P is function of x, q also function of x, and v also function of x. So now 2pv plus q is clearly a function of x. And then the z dash plus a function of x
into z is equal to a function of x. So clearly this is a linear differential equation in z with respect to x. Now remaining form, you know how to deal. When the equation is a linear form, the remaining procedure is very simple. Get if, write the solution. What is the if for this equation? E power integration 2pv plus q into dx. E power integration 2pv plus q of dx. What is the solution? Z into if is equal to integration minus p into if plus c. Okay. So now let us discuss one equation about Riccati's model. The equation is y dash is equal to y square minus 2x minus 1 into y plus x square minus x plus 1. See, this is clearly in the form of Riccati's equation. What is the Riccati equation? Y dash is equal to py square plus qy plus r. So what is p here? P value 1, y square coefficient 1. And what is the q? Minus of 2x minus 1. What is r? X square minus x plus 1. Okay. So ఇక్కడ PQR noted. And given that y is equal to x is a solution of the differential equation. Then ఇక్కడ y is equal to x is, what is the y is equal to x? That is a particular solution. And x also satisfies this equation. You can check. Put y is equal to x both these sides. Y dash into 1 is equal to x square minus 2x minus 1 into x. See, x square minus 2x square plus x square cancel out. Okay. And minus of minus plus x minus x cancel out. So left side 1, right side 1 only remains. And 1 is equal to 1. LHS, RHS both sides. Certainly y is equal to x is one of the solution for the given differential equation. So using this x only we can obtain the main complete solution. Without x, no, not possible. అంటే కంపల్సరీ ఒక సొల్యూషన్ మనకు need. To find the complete solution of Riccati's, we need a particular solution. Otherwise, incomplete information. Okay. So now here, and how to proceed? What is the procedure? Apply. Very simple. We have to put y is equal to v plus 1 by z. X plus 1 by z. So by this substitution, anyway, suppose if you have just memory power చూసుకుంటే లాస్ట్ ఈక్వేషన్ గుర్తుంచుకొని సరిపోతాము. లాస్ట్ ఈక్వేషన్ గుర్తుంచుకొని సరిపోతుంది మీకు. రికార్టీ ఫామ్ ఉన్నప్పుడు z dash ప్లస్ 2pv ప్లస్ q is equal to minus p. జస్ట్ 2pv ప్లస్ q అండ్ మైనస్ p రెండే టర్మ్స్ గుర్తుంచుకోండి. 2pv ప్లస్ q అనేది p ఫామ్ లో ఉంటుంది అండ్ మైనస్ p అనేది q ఫామ్ అంటే dy by dx plus p into y is equal to q of x. Just to compare that equation with this. And in the place of p of x, what we have? 2pv plus q. In the place of minus q of x, we have minus p. That's it. ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ ఈ ఫామ్ కోసం రాయొచ్చు డైరెక్ట్. By substituting y is equal to x plus 1 by z, the above equation is reduced to the form of, anyway, same procedure ఇక్కడ అదే అప్లై చేస్తారు. రెండు సైడ్ల క్యాన్సలేషన్ పోతే ఫైనల్ గా z dash ప్లస్ z ఇంటూ 1 ఉంది ఇక్కడ. అంటే 1, వాట్ ఇస్ 1? 2pv ప్లస్ q. What is the p? 1. What is the q? Minus 2x plus 1. 2pv. అదే 2x minus 2x plus 1. అంటే minus 2x plus 2x క్యాన్సల్ అయితే ప్లస్ 1 ఉంటుంది. అంటే 2pv plus q వాల్యూ 1. సింపుల్. ఫైనల్ ఈక్వేషన్ z dash plus z is equal to minus 1. అంటే z dash plus 2pv plus q into z is equal to minus 3. గుర్తుంచుకుంటే వెరీ సింపుల్. అంటే పైన సింప్లిఫికేషన్ కన్ఫ్యూజ్ అయినా సరే
reduction, choose from equation, reduce it to the form. Equation formula just to remember, try to remember. Okay, cancellation lo మీరు తప్పు చేస్తుండొచ్చు, మిస్టేక్ అవుతుండొచ్చు. So you better to remember the form, final form. Okay, z dash plus 2pb plus q into z is equal to minus p. Okay, so now let us write in the differential form. Minus dz by x plus z is equal to minus 1. ఇక్కడ p value 1, q value minus 1. So what is the differential equation? Linear differential equation. So what is the procedure? First to find if, use if in the solution form. Direct formula you can apply. What is if? E power minus, e power 1 into dx integration, that is nothing but e power x, and the solution is z into if is equal to q into if plus c. So z into e power x is equal to minus of integration 1 into e power x plus c. So integrating which we get z into e power x is equal to minus e power x plus c. Shift e power x to the right side, we get z is equal to minus 1 plus c into e power minus x. But what is the z? What is z is involved in the complete solution. What is the formula? Y is equal to x plus 1 by z, v plus 1 by z, and then we shift to v to the left side, y minus v is equal to 1 by z, and z is equal to 1 by y minus v, and then 1 by y minus x. So z is equal to 1 by y minus x, and 1 by y minus x is equal to 1 plus c into e power minus x. Taking reciprocal on the both these sides, y minus x is equal to 1 by minus 1 plus c into e power minus x. Shift to x to the left side, right side. Then we get y on the left side, x function of x on the right side with constant c. This is clearly complete solution. And this also satisfies the given equation. So what is the difference between first solution x and with this? Very simple. Anyway, x involved in the solution also. X ఇందులో కూడా చూడండి. Whatever the x given in the solution equation, that also involved in the final solution. And the x is particular solution, and 1 by minus 1 plus c into e power minus x is complementary solution. This is called complete solution. ఈ రెండు మిక్స్ అయితేనే కంప్లీట్ సొల్యూషన్. అంటే కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏంటమ్మా? 1 by minus 1 plus c into e power minus. అంటే what is the meaning of complementary function? అంటే very simple. A solution which is involving number of constants equal to order of the differential equation. ఎంత ఆర్డర్ ఉందో ఈక్వేషన్ ఆర్డర్, అన్ని కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి ఆ సొల్యూషన్ లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్ లేదా కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. అంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఈస్ కంప్లీట్ సొల్యూషన్. అంటే ఫైనల్ గా మనకు పర్టికులర్ సొల్యూషన్ యాడ్ అయింది కంప్లీట్ సొల్యూషన్ లో, అండ్ కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్ కూడా యాడ్ అయింది. రెండు మిక్స్ అయితేనే దట్ ఈస్ కంప్లీట్ సొల్యూషన్. ఓకే, సేమ్ మోడల్ ట్రై చేస్తారా? ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ దిస్ మోడల్. ఎందుకంటే రికార్డ్ ఈస్ స్టాండర్డ్ జనరల్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అన్నది స్టాండర్డ్ మెథడ్ ఎగ్జామినేషన్ లో వస్తుంటుంది, రెగ్యులర్ గా ఫ్రీక్వెంట్ గానే వస్తుంటుంది, ఆల్టర్నేట్ గానే వస్తుంటుంది, మిస్ కావద్దు. సో బెటర్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. y dash is equal to 2xy square plus 1 minus 4x into y plus 2x minus 1. Given that y is equal to 1 is a solution. అంటే y is equal to 1 సాటిస్ఫై చేస్తుంది రెండు సార్లు చూసుకోండి. y dash అంటే 0, 2x into 1 square plus 1 minus 4x into 1 plus 2x minus 1. 2x minus 4x క్యాన్సిల్ అవుతుంది, minus 1 plus 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 0 on both the sides. Students, so try to practice this question. P value, Q value, R value. First identify చేయండి. V value ఇచ్చాడు, V is nothing but 1, y is equal to V is 1.
Yeah, students, am I audible, ma? Hello? Yes, sir. Okay, nama Ricardi's method okay, nama clear ah? Procedure అర్థమైంది కదా? Sir, Ricardi's oka sum చేసి చెప్పండి సార్. okay, సరే. Wait. Yeah, sure. Presentation కనిపిస్తుందమ్మా? Hello? కనిపిస్తుంది సార్. Okay, right. So Ricardi's అంటే y dash is equal to p into y square plus q into y plus r. We can use capital letters, small letters. This p, q, r are functions of x, and y is dependent variable and the x is independent variable. So y dash left side and the right side is this is form. This is Ricardi's form. So when the Ricardi's equation given, then how to find the solution? First is the linear form, non-linear form ఉంది y square. Due to y square power degree 2 ఉందంటే this is not linear. అంటే y dash power చూసుకోండి మీరు. Y dash power 1 ఉంది, but dependent variable power 2 ఉంది. Either the derivative, either the function or its derivative. Degree should be 1. Entire equation లో డిగ్రీ కంప్లీట్ గా 1 ఉండాలి, బట్ ఇక్కడ 2 ఉంది కనుక దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ లీనియర్ ఈక్వేషన్, అంటే నాన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో ఫస్ట్ వీ హావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ లీనియర్ ఫామ్. దానికి ఏం ఇచ్చిండు ప్రొసీజర్? y is equal to z plus v plus 1 by z. What is v? V is one of the solution, particular solution. Particular అంటే which satisfy the equation. ఈ v కూడా సాటిస్ఫై అంటే అంటే v dash is equal to pv square plus qv plus r. V satisfies the given equation. Okay, by this substitution, equation 1 turns to the form just as we said. ఇక వచ్చిన ఈక్వేషన్ వచ్చి ఫైనల్ గా z dash plus 2pv plus q into z is equal to minus p. So by this substitution, y is equal to v plus 1 by z in the equation. So cancellation happens. After cancellation, simplification, finally we get this form: z dash plus 2pv plus q into z is equal to minus p. So what is z? Function of x. మనం తీసుకున్న y లో z is one of the function. We know v, just this unknown function. మనకు అదే we are going to find that z only here. z ఏంటి తెలిసి సరిపోతుంది. If you get this z, then just substitute in the solution. We know the v given, this will be provided. ఇది మనకి ఇస్తారు అంటే z ఒకటి మనం ఫైండ్ చేయాలి. Use this. This is clearly in the form of linear differential equation. Z dash plus p into z is equal to q form. Y dash plus py is equal to q form. So ఇక్కడ in place of p we have 2pv plus q, in place of q minus p. Just ఇది రెండు చేస్తే సరిపోతుంది. So let us take one equation. Question is y dash is equal to 2xy square plus 1 minus 4x into y plus 2x minus 1. See, this is p, this is q, and this is r, and this is y dash. So now, and given that y is equal to one of the
solution of the given equation. ఇది 1 అనుకుందాం, equation 1. 1 is the solution. అంటే 1 సాటిస్ఫై చేస్తుంది చూసుకోండి. 1 డాష్ 0. 2x into 1 square అంటే 2x plus 1 minus 4x into 1 అంటే 1 minus 4x plus 2x minus 1. See, 2x minus 4x. 1 minus 1 అంటే 0 is equal to 0. So one is one of the solution of this equation. Try solution. Okay. So now what is the substitution we apply? Y is equal to 1 plus 1 by z. V, this is V form. V place of 1 only. So y is equal to, put y is equal to 1 plus 1 by z in the equation. Then what we get? By this substitution, we know that y dash is minus 1 by z square into z dash. If y is equal to 1 plus 1 by z, y dash is minus z by z dash by z square. Substitute here. So minus z dash by z square on the left side is equal to right side 2x into 1 plus 1 by z whole square. సో మళ్ళీ ఒకసారి జస్ట్ ప్రొసీడ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ అక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ ఫామ్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. 1 minus 4x into 1 plus 1 by z plus 2x minus 1. ఇది సింప్లిఫై చేయాలి కంప్లీట్ గా. ఎనీవే 2x into 1 minus 4x ఇక్కడ 2x క్యాన్సిల్ అవుతుంది, కంప్లీట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ రాస్తాం is equal to, ఇది ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం, 2x into 1 plus 1 by z square plus 2 by z plus 1 minus 4x into 1 plus 1z అంటే ఇది 1 minus 4x plus 1 by z minus 4x by z and plus 2x minus 1. సో ఓకే, కొంచెం కంజెస్ట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ minus 4x by z ఇది 1 by z minus 4x by z ఇది వదిలేసింది. ఇక్కడ minus 4x plus 2x and plus 2x. నెక్స్ట్ 2x into 2 by z అంటే 4x by z minus 4x by z క్యాన్సిల్ అవుతుంది. And one more thing, ఇక్కడ plus 1, ఇక్కడ minus 1. So what are the remaining terms here? 2x by z square plus 1 by z. Just 2 terms remaining. 2x by z square plus 1 by z. Left side minus z dash by z square. So I'm going to write this. So left side we have, so by the substitution of y is equal to 1 plus 1 by z, so we get z dash by z square is equal to 2x by z plus 1 by z. Okay. Now 2x by z square or 2x by z? Z square, not z. Yeah. So now minus z dash is equal to, నేను ఇక్కడ ఏం చేసి జస్ట్ ఎల్సిఎం తీసుకున్నాను, z square both the side is equal to 2x plus z. Shift to this z to this side, so minus z dash minus z is equal to 2x. So anyway, let us multiply with minus 1, z dash plus z is equal to 2x. So now clearly this is in the form of linear differential equation. ఎలా ఉంది? dz by dx plus pz is equal to q form. So don't compare this pq with that equation. General form చెప్తున్నాను. pz by dx plus p of x into z is equal to q of x. So p plus లో 1 ఉంది, q is equal to 2x ఉంది, minus 2x ఉంది. So p is equal to 1, q is equal to minus 2x. So what is the I of? E power integration p dx అంటే 1 dx. E power x. What is the solution? Once we get IF, then solution is very simple. Z into IF, and the solution is IF is equal to integration minus q minus 2x into IF is equal to plus c, right?
అంటే z into e power x, z into e power x is equal to minus integration 2 into x into e power x dx plus c. So let us solve this. Left side z into e power x so now left side we have z into e power x, on the right side 2 into integration x into e power x plus c. So now is equal to minus 2 into x into e power x in our formula e power x into x minus 1 plus c. So shift to the e power x to that side, z is equal to minus 2 into x minus 1 plus c into e power minus x. What is the z value? ఇక్కడ ఏం సబ్స్టిట్యూషన్ మనం y is equal to 1 plus 1 by z తీసుకున్నాం. అంటే z ఏమొస్తాము? How to write z from this? అంటే z is equal to 1 by y minus 1. Substitute here. అంటే 1 by y minus 1 is equal to minus 2 into x minus 1 లోపల తీసుకోండి. అంటే 2 into 1 minus x వస్తుంది. Plus c into e power minus x. So now y minus 1 is equal to what do we get? 1 by 2 into 1 minus x plus c into e power minus x. Finally, what is y? So y is equal to 1 plus something. What is one particular solution? And this is complementary function. So y is complete solution. And a complete solution is equal to particular solution plus some complementary function. ఇందులో ఒక c ఉంది, కాన్స్టెంట్ c ఉంది. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్ కనుక c ఒకటి ఉండాలి సొల్యూషన్ లో. దెన్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ కంప్లీట్ ఫుల్ఫిల్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కంప్లీట్ సొల్యూషన్. కంప్లీట్ సొల్యూషన్ అంటే ఏ సొల్యూషన్ విచ్ ఇన్వాల్వింగ్ arbitrary constants, number of arbitrary constants, which is equal to the order of the differential equation. Okay, so this is procedure amma. First y value b plus 1 by z substitute చేసుకోవాలి. Substitute that in the differential equation, then the differential equation will reduce it to linear differential equation. అంటే non-linear firstly it is in the form of non-linear, but by the substitution y is equal to v plus 1 by z, it is converted to linear form. That is z dash plus 2pv plus q into z is equal to minus p. So when the linear equation obtained, remaining procedure we know. Okay. Anyway, the solution given here. So one more question అమ్మా, ఇది మీరు చేయండి అమ్మా. ఈక్వేషన్ 3 చెప్తాను. థర్డ్ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకొని చేయండి, కొంచెం స్టార్ట్ చేసిన బెటర్. Students, so all of you note on the question. Find the general solution of the Ricardy's equation. Equation note చేసుకోండి. Y dash is equal to 3y square. So you can see on the display. Note down. And y is equal to x is a solution, particular solution. ఇక్కడ x వాల్యూ అని v ప్లేస్ లో x ఇస్తాం. Y dash is equal to 3y square minus 1 plus 6x into y plus 3x square plus x plus 1. అంటే ఇక్కడ p value 3, q value minus of 1 plus 6x, and r value 3x square plus x plus 1. And v value x, everything given. Just to use the procedure. If the right formula use చేసుకొని చేసినా ఓకే. ఎగ్జామినేషన్ లో మీరు ఈ ప్రొసీజర్ అంతా ఎక్స్పాండ్ చేసినా ఓకేమా, లేదా డైరెక్ట్ ఫార్ములా నోట్ చేసుకొని రాసినా ఓకే. సో వీ నో దట్
the equation reduced to the form z dash plus 2pb plus q into z is equal to minus p. By the substitution, y is equal to v plus 1 by z. Yeah, note చేసుకురామా క్వశ్చన్. Hello? Students say yes or no? Am I audible? Yes, sir. Yeah, yeah. You practice. ఇది ఇలియక్యూలో వస్తుందమ్మా క్వశ్చన్, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది.
ఓకే, చేశారమ్మా? కంప్లీట్ అయిపోయిందా? Sir, చెప్పమ్మా. y is equal to x plus 1 by 3 plus c into e power minus x. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎస్, y is equal to x plus 1 by 3 into plus 1 by 3 plus c into e power minus x. Yeah. So what is the linear form you got? E power x, sir. అంతే కదా, లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది మీకు z లో. Z dash plus z is equal to g. Okay. z dash plus z వచ్చిందమ్మా, z dash minus z Plus Minus. మైనస్ రావాలమ్మా. z dash minus z is equal to minus 3 రావాలి. నేను చెప్పిన సొల్యూషన్ లో e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఉండాలి, చూసుకోండి. సో ద లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ z dash minus z is equal to minus 3. అంటే z కోఎఫిషియంట్ -1 ఉండాలమ్మా. 2pv plus q చేయండి, జస్ట్ 2pv plus q మీకు -1 వస్తుంది చూడండి. ఎనివే -3 అనేది రైట్ సైడ్ కరెక్ట్, ఇంకా -3 రావాలి రైట్ సైడ్, -q. ఓకే, బట్ z కోఎఫిషియంట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్, z dash ప్లస్ z ఇంటూ సంథింగ్ దట్ ప్లస్ 2pv plus q, అది -1. Okay, so I'm going to present the screen. You can check. జస్ట్ మైనస్ ప్లస్ బీ కేర్ఫుల్, అక్కడ కొంచెం చిన్న మిస్టేక్ మొత్తం పోతుంది, అది చూసుకోండి. మార్క్స్ ఏం కట్టు కావబడి, బట్ బెటర్. Students, now by substituting y is equal to x plus 1 by z, y dash y dash substitute చేస్తే ఫైనల్ గా the equation is z dash minus z is equal to minus 3. Now z dash dz by dx plus p into z is equal to q form. But what is I of e power minus x? The solution is z into e power minus x is equal to integration minus 3 into e power minus x dx plus constant. Simplifying, e power minus x cancel చేస్తే రెండు సైడ్ల z is equal to minus 3 plus c into e power plus x. That's it. One more problem is given, just you can check. ఇది చెక్ చేసుకోండి, చూసుకోండి ఒకసారి ఈ మోడల్ రాజు చేయండి. After Ricartis, the last one is Claros differential equation. So Claros also, so one of the non-linear differential equation like Bernoulli, Ricartis, Claros also comes under non-linear differential equations. ఎందుకంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో మనము ఈ యూనిట్ 2 లో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఉంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో లీనియర్ నాన్ లీనియర్, లీనియర్ అయితే ఏంటి ప్రొసీజర్, నాన్ లీనియర్ అయితే, లీనియర్ అంటే ఒకటే ఫామ్, బట్ నాన్ లీనియర్ చాలా ఉంటాయి. సో నాన్ లీనియర్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ లీనియర్ ఫామ్ బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. బెర్నౌలీ చూసాం, రికార్టీ ఇవి. ఓకే, సిమిలర్లీ Claros also one type of non-linear differential equation. These all are certain differential equations. Every differential equation has a name before them. Bernoulli, due to Bernoulli. Ricarty, that is due to Ricarty's mathematician, and this is Claros. Claros is one of the mathematician. Okay, so but this very important equation, they occurs in many fields, various fields. What is the Claros equation form? Y is equal to x to y dash plus function of y dash. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఆఫ్ y dash అంటే ఇన్ దట్ ప్లేస్ వి మే హ్యావ్ సైన్ y ఉండొచ్చు, సైన్ y dash ఉండొచ్చు, లేదా లాగ్ y dash ఉండొచ్చు, లేదా ఈ పవర్ y dash ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ ఫంక్షన్.
And a y dash is not singular, that is involved with functions. Suppose e power y ఉందనుకోండి, e power y dash, e power y dash expand చేస్తే we get infinite powers వస్తాయి. అంటే y dash square, y dash cube, అంటే that is also non-linear. So sin y dash తీసుకోండి, sin y dash is not a linear function. Sin y dash expand చేస్తే sin x is x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial అంటే y dash minus y dash cube by 3 factorial, y dash power 5 by 5 factorial అంటే the degree is not 1, degree is more than 1. So it is not a linear equation. So Clairaut's form is clearly y is equal to x y dash plus f y dash. So for just convenient, let us put y dash is equal to p on both these sides. Y dash బదులు p తీసుకుందాం. Then what we get? Y is equal to px plus f of p, where f could be any function that may be trigonometric, that may be algebraic, or that could be exponential or logarithmic. Any type of function అనుకుందాం by f ని. Okay. So in such case, how to solve it? How to deal? How to obtain the main solution in case Clairaut's form equation given? Very simple. First, you differentiate the equation both these sides with respect to x. అంటే y is equal to px plus f of p ని మనం ఏం చేయాలమ్మా, x తో డిఫరెన్షియేట్ చేయండి రెండు సైడ్ ఫర్ సొల్యూషన్ పర్పస్. Then what we get? Y dash is equal to xp ని uv form p plus x dp by dx plus f of p ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే చైన్ రూల్ f dash p into dp by dx. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ y dash ఉంది. What is y dash? p. p both gets cancelled. So what is the remaining finally? dp by dx into x plus f dash p is equal to 0. So dp by dx separate చేసి కామన్ తీసుకోండి, x plus f dash p into dp by dx is equal to, so a into b is equal to 0 form అంటే either a0 or b0. So dp by dx 0 చేసుకోండి. Then what we get? ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే p వాల్యూ c వస్తుంది. అంటే just put c in place of p in the equation 1, that is your solution. Very simple. When the Clairaut's equation given, just replace y dash with c in the equation to obtain the complete solution. That's it. Complete solution వచ్చింది. But how to get particular solution? ఇక్కడ ఏంటంటే in the case of Clairaut's, we have two types of solutions. Complete solution, and second one is singular solution. Singular solution very simple అమ్మా. మనకి ఇక్కడ పైన రెండు వచ్చాయి, x plus f dash, టూ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చాయి, dp by dx is equal to 0 or x plus f dash p 0. x plus f dash p 0 ని దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు సింగులర్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. By simplifying dp by dx is equal to 0, we get complete solution, and by solving x plus f dash p is equal to 0, we get singular solution. So next class we will discuss about singular solution. What is the meaning of singular solution and how to obtain it for the given Clairaut's form. Only Clairaut's equation lo adugutarama singular solution, not in other form. Bernoulli lo undadu question and Ricards lo undadu. Any form there is no singular, but only in the form of Clairaut's will be asked about singular solution. Okay, so next class we will discuss this time up.